சுவிஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல அந்த கடை இருக்கு. செம்மையா இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் ஜாகி. நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப். இது வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்ஸ் வாங்கலாமே, அதாவது லைட்ஸ் பார்க்கலான்னு சொல்லி தான் வந்தது. ஓகே சரி, இதையும் ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ எடுத்தது. ஆனால் உண்மைக்கு வந்து இந்த கடை வந்து ஒரு பெரிய கடை தான். இது கான்ஃபரமான்னு சொல்லிது. சுவிஸில் நிறைய இடங்கள்ல அந்த கடை இருக்குது. ஓகே, இதுக்குள்ளே வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ், அப்புறம் வீட்டு தானே எலக்ட்ரானிக் லைட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஓகே, நான் உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டு உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி காண்பிக்கிறேன். ஓகே, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ நான் லைட் பார்க்கலான்னு வந்தது. சரி ஓகே, என்ன புதுசாக வந்திருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக அப்படியே இதில் ஒரு வாக் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பார்த்தா இதுக்குள்ளே வந்து கிரில் ஐட்டங்கள், மற்ற எலக்ட்ரானிக் எல்லா திங்ஸுமே இதில் இருக்குது. மிக்சி, கிரைண்டர், மற்றது இங்கே இருக்கிற ஃபேன், இந்த மாதிரி எல்லா சாமானும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இதில் ஃபுல் வியூவும் காண்பிச்சும் இருக்கிறேன், நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தா தெரியும் லைட் செக்ஷனுக்கு வந்த பிறகு சும்மா அப்படியே எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லைட்ஸ் தான் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு, செம்மையாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ள இருக்க எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.